Here. Aya, sasa tuangazie huku mbele. Hakuna TikTok hapa. Hakuna TikTok. No, normally I say hakuna kulala hapa, but now I have to say with this group hakuna TikTok. Eh? So, huwa tunasema hakuna kulala hapa, lakini leo tunasema hakuna nini? TikTok. Yeah, so let's all right. So when you're doing your balls, passing them around. Kwa wakati kwa tunacheza ule mchezo tukipatia na ule zile mipira, ya? When you started, did it take it long? Je, wakati tulipoanza ilichukua muda mrefu? But then as you went on and did it another time and another time, it went faster. Na tulipozidi kufanya tukazidi kuata nafanya faster, yani ilikuwa fanya kwa kasi zaidi. Yeah? And so you were asking yourself, how can we make it go quicker? Na tulikuwa tunajiuliza, je, ni vipi tutafanya ili tuongeze ile mwendo ukakuata bora zaidi? Yeah? So you're asking yourself, how can we make this better? How can we become more effective? So tunajiuliza swali, ni vipi tutaifanya tutaiboresha zaidi? Ni vipi tutakuwa wazuri zaidi? Yeah? So we call that, what we call that in English is continuous improvement. Kwa Kiswahili tunasema kuendelea kuboresha. So, yeah? And if we want to improve in anything, we need to have a process, you guys. We'll have to separate you. Separate them, eh? all the joking that's going on. Joking. So tunasema tunapozidi kufanya hii, lazima tuendelee kufanya nini? Kuboresha. Kuboresha, yeah. And there's a continuing improvement process. Katika kuendelea kuboresha, and it starts that we make a plan, huwa inaanza na kufanya mpango, yeah, which we've done, ambao tumefanya. We talked about planning yesterday, yeah. Tumeongea mambo ya kufanya upangaji jana, sivyo? And then once we've made a plan, the next step is that we actually do something. So baada ya kufanya ule mpango, huwa tunafanya kazi, tunafanya kitu. Yeah. And often we stop there. Na mara nyingi huwa tunaachia hapo. Yeah, we've done something, we just move on. Tumefanya kitu, tunaendelea tu, tumeachia hapo. But there's another two steps. We can then, kuna hatua zingine mbili pale. We can check lazima what's happening. Tuangalie ni nini ambayo kinatendeka. And then we can do a review of what we're trying to do. Kisha tukakague ni nini tunajaribu kufanya. And then we can plan again. Kisha tukarudi tukapanga tena. Yeah? So continuous improvement is about making a plan, then we do something, we check what's happening, we review our plan, and then we plan again. Kwa hivyo kuendelea kuboresha ni kuhusu kupanga kitu, kisha tukaifanya. Baadaye tukarudi tukakuja tukiangalia kwa undani, tukaikagua na tuzidi kufanya vile vile. And we just keep doing that. Na tunazidi kuangalia na kuendelea kuangalia kila siku, kila wakati. So we have done many LAMP programs. Kwa hivyo tumefanya LAMP programs nyingi sana, yani tumefanya mafunzo ya LAMP nyingi sana. And yet this morning I wake up, we're planning something to do it, and then I just thinking how it was going, and today we're doing something different to what we normally do. Na leo asubuhi alipoamka akaangalia akajiuliza ni vipi tutaifanya, na basi akakuwa amepanga, tukaipangwa tena, na sasa imekuwa tofauti na kawaida ile vile sisi tunaifanya. Because we're always trying to make it better. Sababu kila wakati tunajaribu kuifanya iwe bora zaidi. And I've been doing training for like 20 years. Na amekuwa kifunza katika muda karibu miaka 20 sasa. But even now, na hata sasa at my old age, katika umri wake huu, I just want, if you have the right mindset, you're always trying, how do we make it better? How do we improve it? Kila wakati yeye anajiuliza ni vipi ataweza kuifanya iwe nzuri na bora zaidi. Yeah? And that's what the continuous improvement process is all about. Kwa sababu tunazungumzia mambo ya kuendelea kuboresha, inahusu hii sasa. Okay. All right, are we together with this? Yeah? Tumeelewa mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? So we could say that planning is not an event or a one action. Kwa hivyo ni kusema kwamba upangaji sio hatua ya kufanya mara moja.
we could say that planning is plan, do, check. And review. So it's actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. Planning is a 17-letter process. Process. Yeah? So kwa ufupi anasema hivi ya kwamba upangaji sio kupanga tu na kufanya, lakini upangaji inachukua hizi hatua 4 ambazo iko na hizi letters, tunasema ni kwa Kiswahili herufi 17 ambayo ni kupanga, kufanya, kuangalia na kukagua. Okay. So making the plan is not enough. Kwa hivyo kutengeneza ile mpango haitoshi. We have to, whenever we do something, we should ask ourselves, what's happening? How can we review it? Make another plan. Kwa hivyo tunapopanga kitu na tunapoifanya, lazima turudi tukajiuliza, je, tukaiangalia kwa ndani ni nini kinachoendelea, na tukaikagua pia zaidi ni nini, vipi tutaweza kuiboresha iwe bora zaidi. Okay. So let me give you a very simple way to do a review. Kwa hivyo atatupatia njia rahisi sana kuweza kufanya ukaguzi. Not strong enough. I can give you mine. You're I'm old. getting old. It's called W3. Kwa hivyo huu mfumo unaitwa W3. Okay. So let's say W1. Kwa We hivyo ask ourselves, tuko na W1 pale ambao tunajiuliza swali, what is working well? Kwa hivyo swali ambalo tunajiuliza pale ni kwamba ni nini ambacho kinafanyika vizuri, ama ni nini ambacho kinafanya vizuri. Then we could have W2. Kisha tuko na W2, What is not working well? ambao tunajiuliza swali la pili W2 ni kwamba ni nini ambacho hakifanyiki vizuri, ama ni nini ambacho hakifanyi vizuri. And then W3 is what can we do better or differently yeah? Yeah, we'll just leave Okay. it at that. Alafu hapa kuna W3, tunajiuliza swali nyingine, ni nini ambacho tutaweza kufanya bora zaidi ama tofauti. Yeah? And the whole point is, to improve. Na sababu ya hii ni kuweza kutusababisha tuwezidi kufanya iwe bora zaidi. Okay. So W3 might look very simple, Kwa hivyo W3 inakaa kama ni rahisi sana, but if you use it repeatedly, it's very, very powerful. lakini ukitumia kila wakati basi inakuwa ni kitu ambayo ni nzuri sana na Yeah. ya nguvu sana. I was just talking to the CEO of Ewaso Lions. They are in lion conservation in Samburu County. Alikuwa anaongea na mkubwa wa Ewaso Lions ambaye iko kule sehemu za Samburu County. And the lady CEO, she's been through LAMP, and she was just telling me that every other day they're using W3. Na yule ambaye ndio CEO wa pale amekuwa akimwambia kwamba kila wakati wanatumia hii W3. Because it tells you what is working well, tells you what you need to keep doing. Kwa sababu hii ambayo kinafanyika vizuri inakwambia kwamba hii unapaswa kuendelea kuifanya. W2 tells you what you need to stop doing. W2 inakwambia ni nini ambacho unapaswa kuacha kufanya. And then W3 helps you to do things that are going to improve things, to stop what's not working well. Na W3 ni kutuwezesha kuacha kufanya vitu ambazo zitatuzidi kutufanyisha tufanye vitu bora na kuacha zile vitu ambazo hazifanyiki vizuri. Okay. Right. Let's do a W3. We'll do a W3 here, and we'll think about this
just this training venue. Okay? Kwa hivyo tutafanya mfano wa W3 na hebu tufikirie hapa ambapo tuko mahali pa training yetu hapa, So sio? W1 is what? So tumesema W1. W1 ni nini? What is working well? Nini ambacho kinafanyika vizuri? So let's ask ourselves, what works well about this training room? Kwa hivyo hapa ambapo tuko kwa hii training room yetu, ni nini ambacho kinafanyika vizuri? Naam? Spacious. So it's spacious. Kwa hivyo iko na nafasi kubwa nzuri. Tunapata hewa nzuri pia, safi, sivyo? What else? Good ventilation. Kitu kingine? Naam? Good food. Chakula ni kizuri. So the food. Good food. We also have water. Pia tuna maji. Something. Kuna good communication. About the training. Okay. So kuna mawasiliano mazuri pia. The venue is accessible. Yani mali tuko ni kupata hapa ni rahisi sana, sivyo? Yeah, we don't need to take a boat somewhere. Si lazima tuchukue boti tukaenda. Yeah, or boda. It's Ama just boda. okay. Yeah. Well, we could carry on. Na tunaweza tukaendelea zaidi. But let's just now ask ourselves, what is not working so well here? Haya, hebu tujiulize swali, ni nini ambacho kifanyiki vizuri hapa? Naam? The steps are too much. So Zile ngazi ni nyingi sana. What? We have to balance. So too many steps. Too many steps. Anasema ya kwamba too many steps inamaanisha zile ngazi kutoka chini mpaka juu zinachosha sana. Mkweli? Anyway, something else? What else? Nini ambacho kifanyiki vizuri? Naam, Fatma. So Electricity. So the electricity. Okay, hatuna stima. Yeah, something else? It's not Nini working. ambacho kingine hakifanyiki vizuri? Naam? The toilet? The toilets. Choo zimefanya nini? Hazina maji. So the toilets, the problem is what? Water. Is water, Hivyo choo zinakosa maji. Maji, yeah. Okay. Yeah, okay. Very good. Nini nyingine? Nini nyingine ambacho tuko nazo tunafikiria? Nini ambacho kifanyiki vizuri? Yes? Anyway, you're seeing how we do it, eh? Lakini tunaelewa vile tunafanya. So then we could ask ourselves, so the final one, the W3, Kisha mwisho tuna ile swali ya tatu. you know, what could we do differently? So ni nini ambacho tunaweza fanya tofauti kubadilisha hapa? Get a backup generator plan. So, Okay. Yeah. Yaani tuwe na generator ambayo inaweza tusaidia, tueleze wale, sivyo? in fact, they have a generator, Ukweli ni kwamba wako na generator, but they don't have any diesel. lakini mafuta ndio hawana. Okay. Yeah, maybe there's a ground floor place. Pengine watafute holi ambayo iko kule chini. Kama wako nayo. Naam? Or they put elevators. Okay, yeah. Ama weke zile ngazi za kupanda, sio? Escalators, So we could also make sure they have Toilets. you know, a good water supply. Yes. Maybe tumze nao mambo ya maji, tuhakikisha kwamba maji iko pale. And maybe they need to just put Watakusaidia. a big tank there. Pengine ni tangi tu wanapaswa kuweka pale Yeah, kubwa I ya don't know how the maji. water. Yeah. So you see how W3 works? Kwa hivyo tumeona vile W3 inafanya kazi. Okay. So it's very simple. What works well, what's not working well, and what do we do differently next time? Kwa hivyo ni rahisi, ni nini ambacho kinafanyika vizuri, nini ambacho kifanyiki vizuri, nini ambacho tunaweza fanya tofauti ili tukaiboresha. Okay. So you're still in your groups, eh? Kwa hivyo tuko kwenye vikundi vyetu bado. All right. So I'll give you I've got a handout here on the continuous improvement. Tuko na hii karatasi hapa kuzungumzia, And on the back Endelea kuboresha. is the W3. na pale nyuma tuko na hizo maswali za W3. And then if anyone has one of those little cards I gave you yesterday,
Na kama yote kuna zile kadi ambazo tuliwapatia jana, zile kadi yes, hizo. So on the back is W3. Kwa hivyo pale nyuma kuna W3. Yeah. And even in your Umesho. even in your personal lives, if you use Easy, W3, na hata kwa maisha yetu sisi wenyewe binafsi. so you can even ask yourself, what's working well about my finances each month? Unaweza ukajiuliza, je, ni nini ambacho kinafanyika vizuri kuhusu Finances. mambo yangu ya pesa kila mwisho wa mwezi? And then Kila mwezi. what's not working well? Ni nini ambacho kifanyiki vizuri? And what can I do differently next month? Na ni nini unaweza fanya tofauti mwezi ujao? Yeah. You know, what's working well with my children going to school? Nini ambacho kinafanyika vizuri watoto wangu kwenda shuleni? What's not working well? Nini ambacho kifanyiki vizuri? Maybe it's you need to start saving more pesa or Maybe whatever. pengine unapaswa kuweka akiba zaidi ya mambo ya school fees. You know, what's working well with my education? Nini ambacho kinaendelea vizuri na masomo yangu? And what's not working well? Nini ambacho kifanyiki vizuri? So what could I be doing differently? Ni nini inaweza kuwa nikifanya tofauti? You just think about it. It's just a process of small step by step improvements. Kwa hivyo ni kufikiria tu kwa ndani, kwa sababu ni hatua ndogo ndogo sana za kuweza kubadilisha mambo yako. Yeah? So I could ask myself, what's working well with my Kiswahili? Kwa hivyo Not yeye anaweza much. kajiuliza swali, nini ambacho kinafanyika vizuri na You know, Kiswahili chake? what's not working well? Ni nini ambacho kifanyiki vizuri? And what could I do Ni differently? nini anaweza fanya tofauti? You know, maybe I have an app on my phone. I could be using it every day. I could, yeah. I mean, attending classes is a challenge because I'm always traveling. Kwenda darasani ni kazi ngumu, sababu Online. kila wakati tuko njiani. But you see how you can just make yourself a very simple plan as a way of just getting better and better and Kwa hivyo better. unaweza kufanya mpango ambao ni rahisi sana na kujiboresha kila wakati. Okay. So now it's your turn to practice. Kwa hivyo sasa ni wakati wako wa kuweza kufanya nini? In your groups, I want you to think of an event or an activity that you've done in the last 1 month. Kwa hivyo kwenye vikundi vyenyu, hebu tufikirie kitu ambao tumefanya katika muda wa mwezi mmoja ambao umepita. And just do a W3. Alafu tufanye W3. What worked well? What Nini didn't ambacho work well? kifanyika vizuri? Nini ambacho kifanyika And vizuri? what will you do Ni differently nini next tutafanya time? tofauti wakati ujao? Sawa.